Hola gente, la gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Vamos a hacer otra vez Sister Location, que es uno de los juegos que más me ha gustado hacer. Vamos a hacer noche 3, perdón por Welcome back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the music. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. No me puedo quedar acá con mis juegos casuales. No quiero ir a trabajar, quiero quedarme acá con mis juegos casuales. No quiero. Voy a morir. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Okay, Great, it looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Great, it looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Pero supuestamente no tengo que darle hoy. No es que a ver. ¿Qué pasaría si yo hoy? De todos modos, aunque hayan dicho que no. Dirán. Motion trigger. Circus gallery event. Ese es el Circus Gallery Event. Yo pensé que el tipo iba a decirme tipo. Está despedido. ¿Qué? ¡Oh! ¿Puedo meter acá abajo? Como en el 8-2. Bajo la mesa. Para volver a entregar los videobuffs. ¿Pasar algo? Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children, I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. 2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that?
I can make ice cream. Although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1. A little girl, standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? O sea, básicamente lo que dijo fue que ella estuvo solamente un día en el escenario, Motion trigger. que fue el Circus día gallery en que event. estuvo abierto el Circus Baby Pix Award. Y luego nos acaba de decir después que Auditorium maintenance vent open. esa fue Elizabeth. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Caminamos, esperamos. Esto va para todos. Hay que esperar. Si no se espera, se mueren. Dios mío. No hay ningún Foxys. Nos movemos Foxys. Esperamos otra vez. Dios mío, esto es más fácil pasárselo de Valora. Corro un poco, me quedo quieto. Me sigo moviendo, esperamos. Otra vez esperamos. No hay nadie, seguimos adelante, esperamos. Dios mío, qué molesto es esto. Me voy a volver loca. No hay nadie, seguimos adelante. Esperamos. Dios mío, qué difícil que es esto. Dios. Ya casi llego. Me quedo quieto. Bueno, mientras espero, les cuento. Lo que dijo el tipo fue que, a diferencia de Valora, Funtime Foxy, él está en movimiento. Lo que otra es el movimiento, tengo que moverme para llegar, y la luz. Y me da luz para saber si está cerca, o sea, esto es imposible. Y si me quedo quieto bastante el tiempo suficiente y no uso muchas veces el flash beacon, pues hago que se reinicie y vuelva a su lugar. Vamos que ya es yo. Ya es ya no. Esperamos un cacho. Le esperamos otra vez. Si este no veo fan de Foxy, sigo corriendo de una,
Corre, 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 corre. Sí, al fin. A la primera. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the faceplates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Ok, en la parte derecha. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Left. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Great. Now carefully locate and press the button just above. Ok. Good job. The faceplates shouldn't have... Excellent. The chest... Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Ok. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Bonito, ya tan bonito se fue. Creo que Bon. ¡No! Se fue. Dice que se fuera la luz, la de la luz. ¿Por qué me odias tanto? Acá, pero si no te dedico la luz. ¿Cómo se hacen ahora? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night. Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Tómatela acá, Me hiciste sufrir un montón cuando estás jugando normalmente. Si haces videos, me hiciste sufrir. Tómatela, la primera que le hice. Inútil. Voy a intentar hacer lo mismo que con Valor. O sea, con Valor. O sea, con Valor. Ahora era tipo. Sí. Que después no estaba. Por lo tanto, voy a intentar hacerlo. Y no estaba. Ok, se estaba. Daddy, she can ¿no? make balloons. Bueno, fíjate el coso este, logró atraparme. Oh, Daddy, Normalmente let me ninguno de go los to her. jumps que sacaron, o sea, siempre ganamos. Pero esta vez fue parte de la historia el hecho de que nos mataran. No odio este nivel. Shh, be still and quiet. Tengo que estar still y quiet. You've been sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. I kidnapped you. Nah, qué re malvada la baby, me secuestró. ¿Me puedo ir a mi casa? Quiero ver mi serie. O sea, me perdí un capítulo de la mortal y el inmortal o el Drácula ese raro. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. Ya. I am only going to keep you for a little while. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. It's just big enough for one person to fit inside, but just barely. You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? It's because, dummy, this is the room where they use the scooper. Oh my god, that se llama Scooping Room porque me da una PlayStation Gamer. Isn't that a fun name for something? The scooper. Porque me It da una sounds like something you would use for ice cream, or custard,
or Es verdad sprinkles. eso, ¿eh? It Tiene nombre sounds de like que te haya something helado. you would want at your birthday party Pero nada que ver con to el helado. ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream O sacudirme que me feels noten los anything at all. Springlots. O sacudirme hasta que llegue alguien con una idea, sacudiéndome y It así. sounds like Diga, someone ¿alguien else is in tiene the adentro o voy a lo building. adentro hablando? Bonito. Ayuda. Okay, bring her over. Pero se nota que hay alguien, o sea, grita, ¡ayuda! 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 O sea, yo estoy acá y lo último en lo que pienso es en no decir nada. Yo me digo, ¡ayuda! ¡Ayuda! Que me escuchen, que vengan acá y que me saquen. We just get this over with. It's all automated. We don't have to be here for it. Just get her on the rollers and we can go. Vamos, apúrate. Oh, pancake. There's something very important that I've learned how to do over time. Do you know what Bueno, that para is? que los que no quieran tragarse esto, básicamente voy a hablar sobre Baby para que así no Do tengan you que ever play escucharla. make-believe? Y yo sea tipo la Pretend to Baby be one española. way when you are Hablo español really the yo y sería other. como Baby. It's Básicamente lo que very dijo fue, important. yo sé never pretender, por learns, eso nunca me van a but a I meter en este do. lugar, pero Valora nunca supo They aprender. think there Por is eso nacieron en something este lugar, wrong on piensan que the algo está inside. dentro y está mal esa cosa de The adentro, only thing y le that tienen que matar con el matters Hooper, bueno, is matar no, knowing por decir viva, van how a abrir, van a sacar los órganos internos, pretend. y con eso van a ver si está todo bien o si está mal. Más o menos van a ver si sucede. Ahí está ya, pumba, pumba, pumba y catapumba, ya está. Ahí está. Pero ese juego no me gusta, I'll open the faceplates for you. No, por favor. That way they can find you on the cameras. No, Now quiero que me all abras you have to el coso, do please. is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. No, Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. Así se murieron You mis padres. don't want them to get too loose. Trust me. Y pues claramente no me quería que se me afloje mucho estas cosas. Si me enteré de que una persona murió porque estas cosas se desaflojó mucho, mierda querría yo que se me desaflojara. No, vos bate, fea. No permito que entren cosas feas en mi traje. Es mis spring locks. Tómala. Bueno. Bien. Perfecto. Ahora por estos. Vamos con estos. Con estos. Con estos. Con estos. Bueno, fuera. No, justo se meten estas que innecesariamente no puedo hacer nada de esto. Ahí está. Más fuera. No permito que las cosas feas y raras se metan en mi traje. Estas cosas que a lo mejor son bonitas, pero no son muy bonitas. En realidad
Son feas, pero las tengo que dejar de meterse porque si no me matan. No quiero morir. ¡Ah! No. Toma, adiós. Fuera. Muy feo. No, se me va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Ah, Tatsus! ¡Tatsus! ¡Ah, se me va ese también! ¡Y ese también se me va! ¡Y ese también se me va! Vamos, 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 yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¡Ay, no! ¡No me ese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me va este! ¡No, se me va este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me va! ¡Ah! ¡Estoy sufriendo! ¿Por qué acepté hacer esto? ¿Por qué acepté esto? ¡Ah, pero! Pues, sabía que no tenía que hacerlo. Chao, chicos. Un video dedicado. Acá. Minijuego. Uy. Ay, ¿puedo volar? Uy, puedo volar. Me morí. Chao, chicos. Un video dedicado para la noche 4 más. Denle apoyo y sabré que quieren que haga la noche 4. Mínimo díganme noche 4 y listo.